హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం మూవీస్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో మూవీస్ అంటే మీకు టాలీవుడ్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సో ఈ వీడియోలో మీకు అసలు ఎవరైతే సరే ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలనో, లేదంటే ఒక హీరో అవ్వాలనో, లేదంటే ఇంకేదో ఫలానా అవ్వాలనో ఎంతోమందికి కొన్ని గోల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాళ్ళందరి కోసం ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా ఈ వీడియోలో నేను కొన్ని సినిమాకి సంబంధించిన కొన్ని టాపిక్స్ అనేవి నేను మాట్లాడతాను. సో ఈ వీడియో అనేది మీకు చాలా చాలా యూస్ అవుతుంది. సో మీరు దయచేసి దీన్ని మీరు మొత్తం చూడండి, స్టార్ట్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో మీకు చాలా మంచి మంచి విషయాలన్నీ నేను చెప్తాను, అవన్నీ కూడా మీకు చాలా అంటే చాలా యూస్ అవుతాయి. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం చూడండి. అండ్ అలాగే మీరు ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అలాగే మీరు ఇంకా నా వీడియోని లైక్ చేయకపోతే ఈ వీడియోని ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియోని మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కో లేదంటే ఇంకెవరికో మీ యొక్క సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్లో షేర్ చేయండి. సో అప్పుడే నాకు కూడా కొద్దిగా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ ఛానల్లో అంతా కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే మొత్తం కూడా ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ చేస్తాను. సో కాబట్టి మీకు ఫిల్మ్ రిలేటెడ్ మీరు ఒకవేళ ఫిల్మ్ మేకర్ అయితే లేదంటే మీకు ఫిల్మ్ మీద మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కష్టాలు ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏమనుకుంటారంటే వాడొక్కడే కష్టపడుతున్నట్టు, వాడికొక్కడికే కష్టాలు పడుతున్నట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతాడు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటి అంటే ఇలాగే ఫీల్ అవుతారనమాట. ఫర్ సపోజ్ నేనున్నాను, సో నేను కూడా అందులో ఒక్కడనే. సో నేను కూడా ఏంటంటే నాకు కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, నాకు కష్టాలు అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టెన్షన్స్ అనేవి నాకే ఉంటాయా, అసలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నాకే ఉంటాయా, అసలు నాకే ఉన్నాయి, అసలు మిగతా అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అని అనుకుంటాము. బట్ ఎవరికి ఉండాల్సినవి వాడికి ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దయచేసి మీరు ఓన్లీ మాకే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, నా ఒక్కడికే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు, అందరికీ బాగానే గడుస్తుంది, నా ఒక్కడికి గడవట్లేదు అని చెప్పి ఫీల్ అవ్వమాకండి. అందరికి కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా హాయిగా ఉండలేరు, ఎవరు ప్రశాంతంగా ఉండలేరు. ఈవెన్ మీకు డబ్బున్నా సరే మీరు ప్రశాంతంగా ఉండలేరు. అది మీరు దాని నుండి బయటపడండి, ఆ ట్రాన్స్ నుండి మీరు బయటపడండి. డబ్బులుంటే మీకు ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన వస్తువులు కొనుక్కోవచ్చు, మీరు సర్వే అవ్వచ్చు, అంతే, సర్వే అవ్వడానికి అంతే. ఎందుకంటే మనకు భగవంతుడు మనకి ఆకలి అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు. సో ఆకలి అనేది మనకు అవుతూ ఉంటుంది, ఉదయం అవుతుంటుంది, మధ్యాహ్నం అవుతుంది, సాయంత్రం అవుతుంటుంది. సో ఆకలి అనేది మనం తీర్చుకోవాలంటే మనకు ఫుడ్ తినాలి, ఆ ఫుడ్ రావాలంటే మనకు డబ్బులు కావాలి. కాబట్టి డబ్బు సంపాదించాలి. కాబట్టి డబ్బు సంపాదిస్తేనే మనకి ఆనందం, హ్యాపీగా ఉంటామని ఆ ఊహ నుండి మీరు బయటికి రావాలి. ఎందుకంటే డబ్బు నీకు ఓన్లీ నీ అవసరాలు, నీ ఖర్చులకి, నీ అవసరాలు తీర్చిద్ది అంతే. బట్ నువ్వు హాయిగా ఉండలేవు. ఫర్ సపోజ్ నీకు ఐఫోన్ నీకు బాగా ఇష్టం, నీ దగ్గర ఐఫోన్ లేదు, నువ్వు ఎప్పటి నుంచో కొనాలనుకుంటావు. ఓకే, నువ్వు బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తావు, ఐఫోన్ అనేది కొంటావు. సో ఐఫోన్ కొన్నప్పుడు నీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది, కొనేటప్పుడు ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు. అదేంటంటే టెంపరీ హ్యాపీనెస్ అనమాట. అంటే అదేంటంటే కొద్దిసేపటి ఉపశమనం, అది పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ కాదు. సో కాబట్టి నువ్వు డబ్బు ద్వారా కావచ్చు, ఇంక దేని ద్వారా అయినా కావచ్చు, నువ్వేంటంటే ఓన్లీ నువ్వు కొద్దిసేపటి ఉపశమనమే, అంటే టెంపరీ హ్యాపీనెస్సే నువ్వు పొందుతావు. బట్ నేను మాట్లాడుతుంది ఏంటి అంటే ఈ వీడియోలో రియల్ హ్యాపీనెస్. సో రియల్ హ్యాపీనెస్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. సో రియల్ హ్యాపీనెస్ అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేదు. ఓన్లీ ఎవరైతే భగవంతుడితో అసోసియేట్ అయి ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం హాయిగా ఉంటారు. అది. సో అంతకుమించి ఇంకెవ్వరు కూడా హాయిగా ఉండలేరు. ఒకవేళ ఏదో కొద్దిగా ఎవరో మీకు హాయిగా కనిపించవచ్చు, కొందరు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు కనిపించవచ్చు, వాళ్ళు మీకు అలా కనిపించవచ్చు. వాళ్ళకి ఆ హ్యాపీనెస్ కొంతసేపే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఏదో ఒక చిక్కులు వస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, మళ్ళీ వాళ్ళకి క్లియర్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏదో కొద్దిసేపటి ఉపశమనం లాగా హ్యాపీనెస్ అనేది వచ్చింది, మళ్ళీ హ్యాపీనెస్ పోద్ది. అలా ప్రాబ్లమ్స్, హ్యాపీనెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతుంటాయి. సో ఎందుకంటే మన జీవితాంతం ఇంక ఇంతే, పుడతాము, ఇలా అంతా కష్టాలు పడతాము, వస్తాము, మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ అనుభవిస్తాం, మళ్ళీ చేస్తాం. మళ్ళీ పుడతాం అంటే ఏంటి, మళ్ళీ నువ్వు మనిషిలా పుట్టవు, మళ్ళీ ఏ జంతువు జన్మో, ఏ చెట్టు జన్మో, ఏ కాక్రోచ్ జన్మో, లేదంటే ఏ బ్యాక్టీరియా జన్మో. సో మనకి ప్రపంచంలో ఏంటంటే కొన్ని మిలియన్ జీవులు ఉన్నాయి.
సో నువ్వు ఇప్పుడు మనిషిగా పుట్టావు, నువ్వు నెక్స్ట్ మనిషిగా పుట్టావు, నువ్వు మళ్ళీ అన్ని జీవులు నువ్వు సైకిల్ అంటే ఒక సైకిల్ అనమాట. సో మనిషి తర్వాత మళ్ళీ ఆ జంతువు జన్మలన్నీ నువ్వు మళ్ళీ పుట్టాలి. అలా పుట్టి మళ్ళీ మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ ఫైనల్కి నువ్వు మనిషి జన్మ పుడతావు. సో కాబట్టి ఎన్నో జీవులు ఉన్నాయి. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నేను మనిషిగా పుట్టాను, నెక్స్ట్ కూడా మనిషిగానే పుడతాను, ఏదో జన్మ ఎవరికి అడుగులో పుడతాను అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే నెక్స్ట్ కూడా మళ్ళీ మనిషిగానే పుడతాను అనుకుంటారు. వాటి అంటే మిగతా కుక్క ఇవన్నీ పిచ్చోళ్ళ వీళ్ళు, ఇవన్నీ కుక్క, పంది, చెట్టు, వీళ్ళు పిచ్చోళ్ళ మరి కుక్కల్లాగా పడతాయా జన్మలో? పందుల్లాగే పడతాయా జన్మలో? ఇప్పుడు ఉన్న కుక్క నెక్స్ట్ మనిషిలా పుట్టొచ్చాము అది. సో కాబట్టి మనిషి అనేది ఈ భూమి మీద ఉన్న కొన్ని మిలియన్ స్పీసెస్లో ఒకటి. వీటన్నిటిలో కూడా మనిషి జన్మం ఉత్తమం అది. సో కాబట్టి ఈ మనిషి జన్మ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది మన అదృష్టం. ఎందుకంటే మనకి ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు మనిషి జన్మ మనం మనిషి జన్మ పుట్టాము అంటే, మనం ఇప్పుడు మనిషిలాగా ఉన్నాము అంటే మనకు కొన్ని వేల జీవుల్లాగా పుట్టి అవన్నీ మనం పాస్ చేసుకొని మనం మళ్ళీ మనిషి జన్మ పుట్టాం. సో కాబట్టి మనం దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. దేనికి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి? భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి. అంటే మళ్ళీ పుట్టుకు చావు అంటే ఈ ఒక సైకిల్లో మీరు కొట్టిమిట్ట ఆడకుండా మీరు ఈ మనిషిగా పుట్టినప్పుడు మీరు భగవంతుడిని స్మరించి మీరు భగవంతుని చేరుకోవాలి. అదే మీరు కుక్క జన్మ ద్వారా పంది జన్మ అవ్వదు. ఎందుకంటే వాటికి మాటలు రావు, వాటికి మైండ్ ఉండదు. ఓన్లీ మనిషి జన్మే ఉత్తమం వీటన్నిటిలో. కాబట్టి మనిషి జన్మ ద్వారానే నువ్వు దేవుణ్ణి చేరుకోగలవు. నువ్వు మనిషి జన్మ మాత్రం నువ్వు దేవుణ్ణి వాటి యొక్క మంత్రాలు జపాలన్నీ చేయగలవు. నువ్వు ఉన్న ఒక మనిషి జన్మని నువ్వు వేస్ట్ చేసుకుంటా ఉంటే అంటే ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ప్రపంచంలో చూస్తున్నంత మాయే, ఏది నిజం కాదు, అంతా కూడా మాయే. అంత టెంపరీయే. ఈ లవ్వులు ఏదో ఫస్ట్ డే సినిమా రిలీజ్ అయ్యిద్ది, వెళ్ళి వాడు అసలు ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన హీరోని దేవుడు అంటారు. మా దేవుడు భలే యాక్ట్ చేశాడు, మా దేవుడు సూపర్. ఇంకదే అంటారా అసలు అదే అందుకని పుట్టింది. అవన్నీ కొద్దిసేపటి ఉపశమనం రా, అదంతా కొద్దిసేపటి ఉపశమనం. అది టెంపరీ హ్యాపీనెస్, అది పర్మనెంట్ కాదు. నువ్వు జీవితాంతం హాయిగా కష్టాలు లేకుండా హాయిగా ఉండాలంటే ఒక్క భగవంతుడు ఉన్న చోటే ఉండగలవు. ఇక్కడ ఈ ఎర్త్ మీద అస్సలు ఉండలేవు. డబ్బు ఎంతైనా ఉన్నాయి, దానికి తగ్గట్టే నీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అది ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి. అది డబ్బు ఉండాలి, సర్వే అవ్వాలంటే డబ్బు ఉండాలి. బట్ డబ్బే హ్యాపీనెస్ తెచ్చిపెట్టిద్ది అంటే అది రాంగ్. తెచ్చిపెట్టిద్ది హ్యాపీనెస్. ఏ హ్యాపీనెస్ తెచ్చిపెట్టిద్ది? టెంపరీ హ్యాపీనెస్. అంటే కొద్దిసేపు ఉంటుంది అంతే. అది అంటే కొంతవరకే ఉంటుంది, అది పర్మనెంట్గా ఉండదు. ఎందుకంటే డబ్బున్న వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఆశ. అంటే డబ్బు సంపాదిస్తున్న కొద్దీ ప్రతి మనిషికి ఆశ, ఇంకా సంపాదించాలి. వాడు కుదురుగా ఉండడు. ఆశ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఒక వరదలాగా పారుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఎవరు హాయిగా ఉండలేరు. నాకు ఇప్పుడు ₹1,00,00,000 నేను సంపాదించాను, ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ₹1,00,00,000 నాకు చాలు, అమ్మయ్య ఇంకా నా వల్ల హ్యాపీగా ఇంక ₹1,00,00,000తో హ్యాపీ జీవితాన్ని గడుపుతాను అని అనుకుంటే ఓకే. లేదు ₹1,00,00,000 ఏంటి, వాడు ఇంకా 2 కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు, నేను కూడా సంపాదించిన వాడికన్నా టాప్కి వెళ్ళాలని చెప్పి వీడు కూడా ఇంకా పరిగిస్తూనే ఉంటాడు, జీవితాంతం పరిగిస్తూనే ఉంటాడు. డబ్బు వెనక చస్తాడు, కుక్క చావు చస్తాడు. వాడు చచ్చిన తర్వాత ఎవడు వాడిని అసలు వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇయ్యరు, తీసుకెళ్ళి శవాల గుట్లో పడేస్తారు, కాల్చేస్తారు. అది ఇంక నువ్వెవరు కూడా మర్చిపోతారు. అదిరా బాబు, నువ్వు ఎందుకు పుట్టావో తెలుసుకోరా. తెలుసుకోకుండా నీకు ఇష్టం వచ్చిన విధంగా నువ్వు ఇదే నాకు ప్రపంచం, మరి పుట్టిందే ఎందుకు, మనం ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికని తెలుసుకోవాలి. మీరన్నీ ఏంటంటే మీరు అందరూ హిందూ అని చెప్పుకుంటారు, కానీ ఎవడు హిందూ కాదు. వాడు అనవసరంగా వేస్ట్. హిందువులో పుట్టినందుకు వాడు తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ పురాణాలు. ఒక భగవద్గీత చదవాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవద్గీత చదవాలి. భగవద్గీత చదివితే తెలిసిద్ది. మన రామాయణం ఉంది, మహాభారతం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఓకే, మీరు పైన చదివినా పర్లేదు, భగవద్గీత చదవాలి అట్లీస్ట్. సో అసలు ఎన్టీఆర్ మా హీరో, మా మహేష్ బాబు, మా పవన్ కళ్యాణ్, ఇంక ఇదే అంటారా జీవితం? వాళ్ళు ఏంట్రా, వాళ్ళ వృత్తిరా, అది వాళ్ళ వృత్తి.
యాక్టింగ్ అనేది వాళ్ళ వృత్తి, వాళ్ళ డబ్బుల కోసం వాళ్ళు చేస్తుంది యాక్టింగ్, మీకోసం కాదు. మీరుంటేనే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళు మీకోసం ఎంతైనా చెప్తారు వాళ్ళు సొల్లు. మా ఫ్యాన్స్ లేకపోతే మేము ఉండలేము అని. ఉండలేరు, ఎందుకంటే వాడికి మార్కెట్ కావాలి కదా. వాడికి ఇప్పుడు వాడి సినిమాకి ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ రావాలంటే వాడికి మార్కెట్ ఉండాలి కదా. అదే ఇప్పుడు సంపూర్ణేష్ బాబుతో సినిమా తీసి నువ్వు రిలీజ్ చేయి థియేటర్లో, ఎవడు చూడ్డు, కలెక్షన్స్ కూడా రావు. అదే ఒక మహేష్ బాబుకో ఒక పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు వస్తాయి? వాడికి మార్కెట్ ఉంది. ఆ మార్కెట్ కోసం వీళ్ళు వాళ్ళ బతుకు తెరువు కోసం ఇలా మీ దగ్గర ముందు డ్రామాలు ఆడుతూ ఉంటారు. మా ఫ్యాన్స్, నా ఫ్యాన్స్ లేకుండా మేము ఉండలేము, మీరే నాకు దిక్కు అని కొన్ని సొల్లు మాటలు చెప్తుంటారు. మీరేమో ఓ నడుస్తూ ఉంటారు. అదే అంటారా జీవితం? వాళ్ళకేంట్రా వాళ్ళ వృత్తి హ్యాపీగా బాగా చేసుకుంటున్నారు, బాగా కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. మీరు సినిమా చూడాలి, నేను సినిమా చూడొద్దు అంటలేదు, చూడాలి. బట్ ఓవర్ చేయకండి. ఈ మధ్య ఎవరన్నా ఒకటి చూసాను, గట్టిగా ఏదైనా ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు సినిమా థియేటర్ బయట గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు, బ్రో అని. వాడు ఎందుకంటే వాడు ఫేమస్ అవడానికి. అసలు మారరు. మనం కష్టపడి మనం ఫస్ట్ మన జీవితాన్ని చక్కదిద్దుకొని ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా మనం ఫ్రీడంగా ఉండాలి. అంటే డబ్బు పరంగా మనం ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా మనం అలా ఫస్ట్ ఆ పొజిషన్కి ఎదగాలి. అప్పుడు ఎదిగిన తర్వాత నువ్వు ఇన్ని చిందులే వేసుకో. అది డబ్బు అసలు నువ్వు అసలు నీ యొక్క పళ్ళన్నీ పక్కన పెట్టేసి నువ్వు సినిమాలు, యూట్యూబ్లు, ఇన్స్టాగ్రాములు ఇంకేవేనంటారా, గర్ల్ ఫ్రెండ్లు, తాగడాలు, సిగరెట్లు, ఇంకేవేనంటారా? దీనికోసం నువ్వు పుట్టింది, దీనికోసం మీ అమ్మ నిన్ను 9 నెలలు మూసి కనింది. అసలు మీకు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదురే. నేను ఎంత లెక్చర్లు ఇస్తాను, ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది మీకు ఎక్కినా సరే మైండ్లో, అది ఓన్లీ కాసేపటి వరకే ఉంటుంది. తర్వాత మీరు మళ్ళీ మావులే, ఎవరు మారరు. ఎందుకంటే అది అవ్వదు. ఓన్లీ కొంతమందికే ఉంటుంది సీరియస్నెస్ అని. అంటే మిమ్మల్ని ఇప్పుడే సినిమాలు చూడొద్దు, ఎవరిని ఏం చేయొద్దు అలా అంటలేదు. మీరు అన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలి, తప్పదు, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా చేయాలి. అలాగే డబ్బులు కూడా సంపాదించాలి, డబ్బులు ముఖ్యం అది. బట్ హ్యాపీగా ఉండాలంటే డబ్బులు ముఖ్యం కాదు, మనకి మనుషులు కావాలి. మనుషులు అంటే నెగిటివ్ చాలా అంటే మనకి ప్రపంచంలో డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్తో ఉంటారు మనుషులు. అందరూ నీకు కావాల్సినట్టు ఉండరు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఉంటారు. సో వాడు నిన్ను ఏదైనా పొరపాటున నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు నిన్ను అనొచ్చు, అంటే నేను హట్ చేయొచ్చు. హట్ చేసినప్పుడు నువ్వు హట్ అయిపోతావు, ఇంక దాని గురించి నీ మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలా ఏంటంటే మనకి పెయిన్ అనేది, బాధ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అది. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం పట్టించుకోకుండా వాడిని ఏమనకుండా రియాక్ట్ అవ్వకుండా సైలెంట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాడిని భగవంతుడే చూసుకుంటాడు. అంటే కర్మ అనేది ఒకటి ఉంది. దేవుడు మనకి ప్రకృతిలో కర్మ సిస్టమ్ అనేది అప్లై చేశాడు, కొత్తగా యాడ్ చేశాడు, ఫీచర్ అనేది యాడ్ చేశాడు. ఎవడి కర్మకి వాడే బాధ్యుడు అది, ఓకేనా? సో కాబట్టి మీరేం రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అంతా భగవంతుడు మొత్తం అరేంజ్ చేసి పెట్టేస్తున్నాడు నేచర్లో. జస్ట్ మీరు ఎవరేమన్నా సరే రియాక్ట్ అవ్వకుండా సైలెంట్గా ఒక మామూలుగానే ఉండండి అంతే. వాళ్ళు ఎదురు తిట్టద్దు, వాళ్ళ పాపని వాళ్ళే పోతారు, వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళే పోతారు. బట్ అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి, ఎవరితో గొడవలు అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి, అందరితో బాగా నడుచుకోండి. అందరితో కూడా ఈవెన్ వాళ్ళు నెగిటివ్గా ఉన్నా సరే, ఈవెన్ వాళ్ళు మీ సైడు అంటే మీ పైన వాళ్ళు కొద్దిగా నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఉన్నా సరే అయినా సరే వాళ్ళతో మంచిగానే ఉండండి. వాళ్ళే ఎప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు. దాచుకోండి, వాళ్ళు ఎంత హర్ట్ చేస్తున్నా సరే లోపలే ఉంచుకోండి అది. అంతేగాని దీనివల్ల మీరు ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు, అంటే మీరు చేంజ్ అవ్వకూడదు, మీరు మీలాగే ఉండాలి, ఓకేనా? తప్పదు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం అంటే ఈ యొక్క ఎర్త్ అనేది దుఃఖాలయం. మనకి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు, భగవద్గీతలో చెప్పాడు, ఈ యొక్క ప్రపంచం అనేది దుఃఖాలయం. ఈ యొక్క దుఃఖాలయంలో ఎవడైనా సరే ఆనందంగా ఉండలేడు. కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే నన్ను ఆశ్రయించు, అంటే నన్ను స్మరించు, నన్ను పూజించు. నేను నీ బాగోగులన్నీ చూసుకుంటాను, నేను నీ యొక్క జీవితాన్ని నేను నడిపిస్తాను అని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు.
నువ్వు భగవంతుని శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయిస్తే ఇంకా నీకు ఇంకా ఏంటి, ఇంకా మామూలు విషయం ఏంటి, నీ జీవితం అంతా బాగుంటుంది. అలాగే వన్స్ చనిపోయిన తర్వాత కూడా నువ్వు మళ్ళీ పుట్టవు, డైరెక్ట్ దేవుడి దగ్గర వైకుంఠంలో ఉంటావు. మిమ్మల్ని ఏం పెద్ద పెద్ద పూజలు హోమాలు చేయమంటలేదు, జస్ట్ చాంటింగ్ చేయండి, జస్ట్ దేవుడి నామాన్ని స్మరించండి. ఇవన్నీ మీకు అర్థం కావరే, మీకు అన్నీ జోక్గా ఉంటాయి కానీ మీకు అర్థం కావు. మీకు ఏంటంటే సినిమాలు కావాలి, ఐపీఎల్ కావాలి, క్రికెట్లు కావాలి. ఓకే, అంటే మీరు అంటే నేను అవి చూడటం తప్పు అంటలేదు, పద్ధతిగా చూడాలి. అంతేగా ఓవర్ ఇంకా అదే ప్రపంచం వరకు మీరు చూడకూడదు. ఇప్పుడు మా హీరోనే గొప్ప, మా హీరో కోసం నేను పెట్రోల్ కోసం చేస్తాను, అది పళ్ళు రాళ్ళు కొట్టాలి అలాంటి వాళ్ళని. అందుకంటారా నువ్వు అందుకంటారా పుట్టింది, నేను అందుకంటారా మీ అమ్మ నిన్ను 9 నెలలు మోసి కనింది, వేస్ట్ ఫెలో, ఈడియట్. దేనికైనా లిమిట్ ఉంటుందబ్బా, లిమిట్గా చూడాలి ఏదైనా సరే. ఎంజాయ్ కూడా ఎంజాయ్ లాగే చేయాలి నువ్వు, అంతేగాని నువ్వు ఓవర్ఫ్లో అయిపోకూడదు. ఓవర్ఫ్లో అయిపోతే అది నీకే తిప్పికొట్టిద్ది, అది మరీ బాగుంటుంది, ఎవడు నిన్ను మెచ్చుకోడు. ఈ ప్రపంచంలో ఏంటి అంటే మనకేంటంటే ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నవాడు అలాగే బాగా సక్సెస్ అయిన వాడినే చూస్తారు. కాబట్టి కష్టపడండి. ఇంకొక జబ్బు ఏంటంటే ఒక మనుషుల్లో జలసీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకంటే అవతల వాడు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాడు, వాడికి ఎక్కువ ఉంది సంథింగ్, అంటే నాకంటే ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఎక్కువ ఉంది, వెంటనే నాకు జలసీ క్రియేట్ అయిపోద్ది. అలా ప్రతి ఒక్క మనిషికి జలసీ ఉంటుంది ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే, కానీ బయట పెట్టరు, కానీ వాళ్ళు లోపల కుమిలిపోతూ ఉంటారు. సో ఆ జలసీని ఎప్పుడైతే తీసేస్తారో మీరు కొద్దిగా హాయిగా ఉంటారు. బట్ అది కష్టం అనుకోండి. ఎందుకంటే ఎవడైనా సరే వాడే టాప్లో ఉండాలి అనుకుంటాడు, కానీ ఎప్పుడు కూడా కింద ఉండాలనుకోడు. ఇప్పుడు మన వీరాంజనేయ రెడ్డి, మన సాయి రెడ్డి, మన భార్గవ్ కూడా, వీళ్ళందరూ కూడా వాడు టాపే అనుకుంటాడు, వాడు టాపు, నేను అందరికీ టాప్లో ఉండాలని అనుకుంటాడు. బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే అది అవ్వదు. సో కాబట్టి ఓకే, నేను ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటాను. ఈ 5 minutes బ్రేక్ తీసుకొని మిగిలింది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఈ బ్రేక్ని స్కిప్ చేసేయండి, నేను 5 minutesలో ఏం చెప్పను. సో వన్స్ ఈ 5 minutes అయిపోయిన తర్వాత నేను మిగిలింది మొత్తం కవర్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నా బ్రేక్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్. సో కాబట్టి మీరు ఈ బ్రేక్ని స్కిప్ చేసేయండి, ఈ బ్రేక్ తర్వాత మిగిలిందంతా చెప్తాను. ఓకే.
ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ 3 minutes ఉంది. ఈ 3 minutes తర్వాత నేను మిగిలింది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ 1 minute ఉంది. సో ఈ 1 minute తర్వాత మనం మిగిలింది కంటిన్యూ చేద్దాం. అండ్ అలాగే మీకు కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆగండి, 1 minute బ్రేక్ అయిపోనండి. ఆగండి. ఓకే, వెయిట్, మీకు ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫిల్మ్ మేకింగ్లో Node.js గురించి తెలుసుకుందాం. సో Node.js అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో. సో అది వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి మైక్ కరెక్ట్గా ఉంది కదా? ఓకే, ఉంది. ఓకే, సో Node.js. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఐడియా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఓన్లీ బ్రౌజర్లోనే మనం రన్ చేయగలుగుతాం జావా స్క్రిప్ట్ని. సో వీ కెన్ ఓన్లీ రన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్ ఓన్లీ. ఓన్లీ బ్రౌజర్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓన్లీ బ్రౌజర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్. బికాస్ browser itself made some functions, methods, keywords, that all. So we use that methods and functions, we use that methods and properties, and we write some code. So then if we run that code in our browser, then it will automatically execute that code browser according to that code, according to that script, and will display the output. Okay, or suppose if you take one showroom, the showroom has so many components to make bikes, to make awesome bikes. So one person like you enters into that showroom and utilize that components and write one script like how to design a bike with that components. So he will write one documentation like,
So like which components we should use for this part, like that. So he will write some documentation for one vehicle. It's a new vehicle, so he don't execute, okay, he just wrote some documentation. Then once the documentation itself is over, he will give to the showroom. The showroom is that Node.js showroom, that he will go to some counter, then he will submit that paper. That paper is automatically taken by the showroom, and it will display that output in the TV, which is in showroom itself, the output. So that's what JavaScript and browser works. So here showroom is a runtime for JavaScript. This method's properties are JavaScript. It's a runtime. It understands JavaScript. It understands everything. It runs JavaScript because itself only made that methods properties, and we are calling them as JavaScript. So with the same approach, if we want to run JavaScript outside the browser, for suppose, then you can't, because you don't have any showroom. You only run JavaScript inside that browser showroom only, but you also want to open a new branch. But in order to open a new branch, you need to construct a showroom according to your own requirements. So that is what Node.js. So someone thought, why should we build why should we open another branch like that? Then they immediately constructed the Node.js environment, so which consists of some modules. It's all about modules. It also have some arrays, strings, that all, but it doesn't include DOM, BOM, like that. So it somewhat includes objects, objects, primitive data values and non-primitive data values, and also modules. So Node.js is all about modules. So it is nothing but for server side. Node.js is a runtime for JavaScript. So if you want to build server side, you can't previously you can't build server side with JavaScript, but now you have Node.js runtime. So with Node.js runtime, where it understands the JavaScript, where it executes the JavaScript. You understand? So we wrote code. We simply take components of that Node.js and simply wrote one documentation. Then if we submit the documentation to the Node.js showroom, it executes and displays the output. Okay. So Node.js is for server side. Node.js is a runtime for server. Node.js runtime is for JavaScript inside server, but in browser itself a runtime. Okay, so that's what it's actually really very good thing. So some people took one V8 engine. It is a piece of software which is responsible for understanding the JavaScript. Okay, then the people took it into the computer, and they gave it gave them additional superpowers.
So then we will call them that Node.js, V8 super engine Node.js, V8 powers Node.js. After that, what superpowers they gave are accessing file system or better networking capabilities, like that, modules. And that's it. So that's it, Node.js. Node.js is a runtime. It's not a programming language, it's a runtime. It's runtime for JavaScript. Okay, Node.js itself has its provides some properties, methods, primitive values, non-primitive values of JavaScript. So that's why it understands the JavaScript, otherwise it don't understand. Suppose if you write DOM, document object model, document.getElement by id, it don't understand. The Node.js don't understand, because Node.js doesn't have it like that component. So okay, let's now revise. Okay, so okay, Node.js is a JavaScript runtime built on Google's open source V8 JavaScript engine. Okay, so in browser, JavaScript is only runs in the browser, but with Node.js having runtime, we can also run JavaScript outside the browser, where JavaScript is executed by V8 engine. That runtime, Node.js itself, Node.js or V8 engine is same, but we are calling that as Node.js. So in browser is the runtime environment for the JavaScript, and also executes and understands the JavaScript. What if you want to run JavaScript outside the browser? And there Node.js comes into the picture. Node.js is a runtime environment for the JavaScript outside the browser. It is act like the container or environment in which the code is written in JavaScript can be executed. Browser executes JavaScript inside the browser, but who executes JavaScript running outside the browser? V8 JavaScript engine executes JavaScript outside the browser. It's nothing but Node.js. Okay, this is the basic Node.js definition. I hope you all understand Node.js. What is Node.js? So remember one thing: Node.js is not a programming language. It's just a JavaScript runtime. It's a runtime for JavaScript. Okay. Anyway, now that we have JavaScript outside the browser in a kind of stand-alone environment, which is just Node.js, we can do so many more things with JavaScript that are completely impossible before, like accessing the file system or better networking capabilities are now possible with Node.js. And all these factors together give us the perfect conditions for using Node.js as a web server. So with Node.js, JavaScript can do so many more things in server side, like accessing file system or better network abilities. So with this many features, why not Node.js can be a web server? And all these factors together give us perfect conditions for using Node.js as a web server. సో ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉండటం కారణంగా Node.jsని మనం వెబ్ సర్వర్గా యూజ్ చేయొచ్చు కదా. దీని వెబ్ సర్వర్ చేస్తే దీనికి చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, దీనికి చాలా సూపర్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, దీని వెబ్ సర్వర్ అంటే మెయిన్ దీన్ని కింగ్ చేస్తే మొత్తం సర్వర్ సైడ్ మొత్తం కూడా మనం చెడు కూడా ఆడచ్చు అని మనం అనుకోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ దట్ నౌ వీ కెన్ ఫైనలీ యూస్ JavaScript
on the server side of web development in order to build fast, highly scalable network applications. So Node.js is specially for the building high scalable and fast and to be Node.js is specially for building fast and highly scalable website applications. This is absolutely fantastic and game changing for web development. Okay, so let's now take a look at some use cases for Node and why it's such a great fit for backend development. Okay, now let's talk about Node.js advantages. So let's see why Node.js is such a great fit for backend development. Okay, let's see what's the duration. Okay, it's 38 minutes. Let's take a 5 minutes break. After this break, I will continue remaining topics and end this video. Okay, please watch full video. Don't skip the video. If you skip the video, you may miss some important points in this video. So that's why please watch full video. So if you can't able to watch full video at a time, then you can watch some duration daily, not at a time. Okay, but watch full video, complete full video. Okay, then only you will understand so many important points. Okay, and also please if you still not yet subscribed to my channel, please do subscribe my channel. And also if you didn't like my channel yet, please like my video, and also please share my videos to your friends or family relatives or in your social media handles, so that I can get more encouragement from the people. Okay, so I need your encouragement, guys. Without your encouragement, I can't upload, I can't do videos, and I can't able to run channel. Okay, and the first thing that we need to talk about is the fact that Node applications are so fast and so scalable because Node.js is single thread. Okay, let me take a 5 minutes break. After this 5 minutes break, I will continue with remaining topics. Okay.
ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ ఒక 2 minutes బ్రేక్ ఉంది. సో ఈ 2 minutes బ్రేక్ తర్వాత నేను మిగిలింది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ 1 minute తర్వాత మనం రిమైనింగ్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే. ఓకే, మనం ఇప్పుడు Node.js యొక్క ప్రోస్ చూద్దాం. అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ is the fact that Node applications are so fast and highly scalable because Node.js is single threaded, non-blocking IO model, event driven. Node is perfect for building fast and scalable data intensive web applications, and that makes Node.js a perfect fit for building all different kinds of applications, like building an API with database behind it, preferably no SQL. But there is of course all sorts of other apps that we can build, like data streaming applications such as YouTube or Netflix, real-time chat applications, or even server-side web applications where the entire content is simply generated right on the server. So as you see, the possibilities really are endless. So but there is actually also a type of apps that we should not build with Node, and this is when our app needs some super heavy server side processing, like having image manipulations, video conversion, file compression or anything. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా జరిగిద్ది అంటే, మనం రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు బ్రౌజర్ ద్వారా క్లయింట్ సైడ్ ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది వెబ్ సర్వర్ తీసుకుంటుంది. వెబ్ సర్వర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఒకవేళ అది స్టాటిక్ ఫైల్ అయితే అంటే వెబ్ సర్వర్లోనే ఉంటుంది. సో అది తీసుకెళ్ళి వాటికి రెస్పాన్స్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ కాదు స్టాటిక్ ఫైల్ డైనమిక్ కంటెంట్ అయితే అది వెంటనే ఏంటంటే డేటాబేస్కి పంపించిద్ది. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే డేటాబేసు డేటాబేస్ అనేది ఆ HTML టెంప్లెట్ ఉంటుంది వెబ్ సర్వర్లో, అదంతా కూడా ఫిల్ అయిపోద్ది. ఫిల్ చేసి ఇది పంపించేస్తుంది. అంటే టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
మామూలుగా వెబ్సైట్ ఫైల్ సిస్టంలో టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి సర్వర్లో. సో మనం ఏదైనా డైనమిక్ కంటెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అది మన మన మనం ఇచ్చిన మన లాగిన్ డీటెయిల్స్ పరంగా అది వెరిఫై చేసుకొని మన లాగిన్ డీటెయిల్స్, ప్రతి లాగిన్ డీటెయిల్స్కి కొన్ని డేటా అనేది సేవ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ డేటాని ఆ HTML టెంప్లెట్లో నింపి వాడికి పంపించిద్ది రెస్పాన్స్. లేదా స్టాటిక్ ఫైల్ అనేది వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, 2 వెబ్ సర్వర్ ఒక వెబ్ సర్వరే గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా, మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. స్టాటిక్ ప్లస్ డైనమిక్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో కాబట్టి Node.js అనేది కొన్నిటికి యూజ్ చేయకూడదు కొన్ని వెబ్సైట్కి. అదేంటంటే ఎప్పుడంటే వీ షుడ్ నాట్ బిల్డ్ విత్ నోడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెన్ అవర్ యాప్ నీడ్స్ హైలీ సర్వర్ సైడ్ ప్రాసెసింగ్ లైక్ ఇమేజ్ మ్యానిపులేషన్స్, వీడియో కన్వర్షన్, ఫైల్ కంప్రెషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఆల్ రైట్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ బెటర్ ఆఫ్ యూసింగ్ సంథింగ్ like Ruby or Rails, PHP or Python because Node.js just was not developed for these use cases, and although there are solutions for dealing with them, we should always use the right tool for the task at hand. Okay, and if you choose to use Node, well, then you are in good company because many top companies like Netflix, Uber, PayPal and eBay have started using Node in production, which really proves that this technology is stable enough at this point to be used in production. So my goal is to work in PayPal as a full stack web developer or any Netflix, Uber, eBay. But we should perform very well in masters, and also we should be proficient in the field of full stack web development, like in programming language such as Node.js, React.js, like that, MongoDB, like that. So when do we start React.js? After completion of this. Okay, now of course there are more reasons for using Node, and the biggest one is probably that using the same language across your entire stack, both on the front end and the back end, is a lot easier for you or for your team. Firstly, you don't have to learn a new programming languages for building your back end, and you don't have to keep switching back and forth between language, which will make entire building process faster and more efficient. So JavaScript across the entire stack, faster and more efficient development. So only one programming language across the entire web application, both front end and back, A to Z. Only one language. You don't need to learn for back end. You don't need to learn separate programming language for back end, like that. So only one programming language, that is JavaScript for all. Believe me, it's really amazing to be able to use JavaScript to build your entire application from start to finish. It's absolutely fantastic, really. And another great reason for using Node is that there is a huge library of open source packages or modules, as you can also you have them available for everyone for free. Another great is for using Node, there is a huge library of open source packages or modules, as we can also call them available for everyone for free. It's called a huge library of open source packages available for everyone for free. And also it has very active developer community of Node developers out there that where they are constantly improving Node.js, in which Node developers constantly improving Node.js and helping beginners like you. In a nutshell, you can really
rely on the technology. You can really rely on this technology for all your projects in the years to come. Okay, let's see what's the duration of the video. Okay, it's 52 minutes. Okay, let's go to another topic, using modules. Okay, so let's now write our very first node code here inside a file, and all I'm gonna do is to create a hello variable and then put in the classic hello world in there. So hello world has been traditionally used when starting a new programming language, and that's kind of what we are doing here. So in normal JavaScript in a browser, we would now include this JavaScript file into the same HTML and then open up the HTML browser, right? But here with Node, we don't need to do anything like that. All we do is to use our Node command, node index.js. It prints hello world. Congratulations, you just ran your very first Node script. Let's do something a bit more advanced, and remember how I said right in the first lecture that with Node.js we can do all kinds of amazing things that we cannot do with JavaScript in the browser, like for example reading files from the file system, right? Now in order to do that, we need to use a node module. Okay, so Node.js is really built around this concept of modules, where all kinds of additional functionality are stored in a module. And in the case for reading files, that is inside the fs module. And in this case for reading files, that is inside the fs module. So how do you open up these modules, or how can we actually use them? Well, we do require them into our code and then store the result of the requiring function in a variable. The constant fs equal to requiring fs. It returns object. Fs here stands for file system. So by using this module here, we will get the access to functions for reading data and writing data right into the file system. So again, calling this function here with the built-in fs module name will return an object in which there are lots of functions that we can use and restore that object right into the fs variable. But for now, I want to quickly take a look at the Node documentation with you, so that in case you need some other module for yourself later, you always know where to look up some information about it. Okay, so the Node documentations are really important for every Node developer to know about. So simply go to nodejs.org and go to documentation page there, reading and writing files there. Okay. Okay, so this is what Node.js we can discuss in this video. So this is the basics about the filmmaking. So filmmaking లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు చెప్తుంటే కొద్దిగా ఏదో భయం వేసి ఉంటుంది, సో కొంచెం టెన్షన్ వేసి ఉంటుంది. ఏం లేదు, జస్ట్ ఏంటంటే మనం మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్నీ మనం రాసుకోవాలి, వాటి ఆన్సర్స్ అన్నీ అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసుకొని ఒక డాక్యుమెంటేషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటంటే నిద్ర లేపడినా చెప్పాలి. అంటే వాడు ఆ క్వశ్చన్ అనేది అలా సేమ్ అది అడుగుతాను లేదు, వాడు ఇంకో రకంగా అడగచ్చు ఆ క్వశ్చన్, అంటే అదే మీనింగు బట్ డిఫరెంట్ సెంటెన్స్తో అడగచ్చు. బట్ ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేయాలి, క్యాచ్ చేయాలి, మనం అలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో అండ్ అక్కడ మనకి వాడు ఏం చూస్తారంటే మనలో కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తాడు. మన కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఫంబుల్ అవ్వకూడదు. అలాగే మనం ఆన్సర్స్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి, కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా ఐ కాంటెంట్ మెయింటైన్ చేస్తూ, ఐ కాంటెంట్, బీ కాన్ఫిడెంట్, దట్స్ ఇట్.
సో కాబట్టి వీసా మనం ట్యాకిల్ చేయాలి అంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ మనం అక్కడ ఇచ్చే సమాధానం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So maximum he will ask about why this university, or how did you know about this university, like that. And also he may ask your funding, what about your funding, and what's your mother, how much she earns, like that. That's it, maximum. If you have enough funding, that's not a that's safe. And also yes, there is no reason to get reject if you answer all these questions, because every questions I have answer, so I can easily. So what skills do you have to do masters? I have answer. What skills do you learn in your masters? I also have answer. And also it's an indirect question of that. And also how masters will help you in your future. And also how these courses will help you in future. So that's not a justify answer. And once I get back to India, I can start working as a full stack web developer in highly paying company. So these courses helps me officer, this courses helps me to improve. Officer, this courses helps me to enhance my current skills, helps me to enhance my this course helps me to enhance this course helps me to enhance my current skills. Yes, like that. Okay, what's the time? Okay, thank you for watching. We will be right back in next video. Bye.